হ্যালো বন্ধুরা, মোবাইল চার্জ করার জন্য আমি আজকে আপনাদেরকে এই পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটটি তৈরি করে দেখিয়ে দেব। তো এই সার্কিটটি ব্যবহার করে আপনারা 6 থেকে 12 ভোল্টের যে কোনো ব্যাটারি দিয়ে আপনার ফোনকে চার্জ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। তো এই সার্কিটটি তৈরি করতে হলে আমাদের প্রয়োজন হবে LM7805 মডেলের একটি রেগুলেটর আইসি। তো এই আইসির ইনপুটে আপনারা 6 থেকে 12 এর মধ্যে যে কোনো ভোল্ট দিলে আউটপুটে পাবেন 5 ভোল্টস। তো এর 1 নাম্বার পিনটি হলো ইনপুট পজিটিভ, 2 নাম্বারটি গ্রাউন্ড এবং 3 নাম্বারটি আউটপুট পজিটিভ। তো এটিকে আপনারা যে কোনো ইলেকট্রনিক্স দোকানে 10 থেকে 15 টাকার ভিতরে পেয়ে যাবেন। তো এটি ব্যবহারের সময় সামান্য পরিমাণে হিট হতে পারে, সেজন্য আমরা একটি হিটসিঙ্ক ইউজ করব। তো এই সার্কিটটি থেকে আউটপুট নেওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে একটি ইউএসবি ফিমেল পোর্ট। তো এটিকে আমরা বডির সাথে ফিট করে নিব। স্মুথ ভোল্টেজ ডেলিভারির জন্য আমাদের প্রয়োজন হবে 16 ভোল্ট 470 মাইক্রোফ্যারাডের একটি ক্যাপাসিটর। তো ক্যাপাসিটরের পজিটিভকে আমরা এই রেগুলেটর আইসির 1 নাম্বার পিনের সাথে এবং নেগেটিভকে গ্রাউন্ডের সাথে সোল্ডারিং করব। এরপর আমাদের প্রয়োজন হবে 25 ভোল্ট 220 মাইক্রোফ্যারাডের একটি ক্যাপাসিটর। তো নেগেটিভকে আমরা গ্রাউন্ডের সাথে এবং পজিটিভকে আউটপুট পজিটিভের সাথে সোল্ডারিং করব। এরপর আমাদের প্রয়োজন হবে একটি ডায়োড, এটিকে আমরা রেগুলেটর আইসির 1 নম্বর পিনের সাথে সোল্ডারিং করব। তো আমাদের ফিমেল পোর্টের ওপরের পিনটি হলো নেগেটিভ এবং নিচেরটি পজিটিভ। তো এর সাথে আমরা আউটপুট পজিটিভ এবং নেগেটিভকে সোল্ডারিং করব। এরপর আমাদের পাওয়ার সিগন্যালের জন্য প্রয়োজন হবে একটি ইন্ডিকেটর এলইডি। এরপর আমাদের প্রয়োজন হবে একটি 1 কিলো ওহমসের রেজিস্টর। এটিকে আমাদের ইন্ডিকেটর এলইডির পজিটিভের সাথে সোল্ডারিং করে নিব। এরপর আমরা ইন্ডিকেটর এলইডির নেগেটিভকে রেগুলেটর আইসির গ্রাউন্ডের সাথে এবং পজিটিভকে 1 নম্বর পিনের সাথে সোল্ডারিং করব। এরপর আমরা ইনপুট নেগেটিভকে রেগুলেটর আইসির গ্রাউন্ডের সাথে এবং পজিটিভকে ডায়োডের সাথে সোল্ডারিং করব। এরপর আমি একটি 12 ভোল্টের এসিড ব্যাটারি নিলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ব্যাটারিতে আছে 12.73 ভোল্ট। তো আমাদের সার্কিটের পজিটিভকে ব্যাটারির পজিটিভের সাথে এবং নেগেটিভকে ব্যাটারির নেগেটিভের সাথে সংযোগ দিলাম। তো এখন দেখতে পাচ্ছেন আমরা ইনপুটে দিচ্ছি 12.32 ভোল্ট এবং আউটপুটে পাচ্ছি 5.05 ভোল্ট। তো
আপনারা যদি ভুল করে এই সার্কিটের পজিটিভকে ব্যাটারির নেগেটিভের সাথে এবং নেগেটিভকে ব্যাটারির পজিটিভের সাথে সংযুক্ত করেন তাহলে কিন্তু এখানে থাকা ডায়োডের কারণে সার্কিটটি অন হবে না। এরপর আমি একটি ইউএসবি কেবল নিলাম। তো এই কেবলটি দিয়ে আপনারা টাইপ সি এবং মাইক্রো ইউএসবি যে কোনো ধরনের ফোনকে চার্জ করতে পারবেন। এখন দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তৈরিকৃত পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটটি দিয়ে আমাদের মোবাইলটি চার্জ হচ্ছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তৈরিকৃত পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটটি দিয়ে আমাদের মোবাইলটি চার্জ হচ্ছে। তো এই পাওয়ার ব্যাংক সার্কিটটি ব্যবহার করে আপনারা যে কোনো সৌর প্যানেলের ব্যাটারি দিয়ে আপনার ফোনকে চার্জ করতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, আর এরকম নতুন ভিডিও পেতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকন প্রেস করে দিবেন। তো ভিউয়ার্স, সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং সাথেই থাকবেন।